Океан величия Господа Нитьянанды необъятен и необозрим. И даже капли из этого океана я могу коснуться только по его милости. Or ekashunatara kripar mahima adhama jivere charyaila urdva singha. Please listen to another glory of his mercy. He made a fallen living entity climb to the highest limit. Послушайте еще об одном великом проявлении его милости. Он позволил падшему живому существу достичь высочайших вершин. Veda guya kata ayogya kohite tatapi kohiye tana kripa prakashite. To disclose it is not proper, for it should be kept as confidential as the Vedas. Yet I shall speak of it to make his mercy known to all. Не следует рассказывать эту историю, ибо она сокровенна, как Веды. Но я сделаю это, чтобы все узнали о милости Господа Нитьянанды. So this is a very beautiful story that Krishna Das is going to describe now. Это очень удивительная история, которую Кришна Дас сейчас хочет описать. How he personally received the mercy of Lord Nityananda, who directed him to go to Vrindavan. Как он сам лично получил милость Господа Нитьянанды, который сказал ему отправляться во Вриндаван. And when he reached there, the senior Vaishnavas requested him to compile the later pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И когда он пришел туда, то старшие вайшнавы попросили его записать поздние игры Господа Чайтаньи Махапрабху. And that is how he came to write the Sri Chaitanya Charitamrita. Вот это именно так начало самой Чайтаньи Чаритамриты. Ulas Upari Lekon Tomar Prasad Nityananda Prabhu Mork Shama Aparad. Oh, Lord Nityananda, I write of your mercy out of great exultation. Please forgive me for my offenses. О Господь Нитьянанда, в великом ликовании пишу я о Твоей милости. Будь добр, прости мне все мои оскорбления. Avaduta Gosayar Ek Britya Prematam Miniketan Ram Das Hoy Tananam. Lord Nityananda Prabhu had a servant named Sri Miniketan Ram Das, who was a reservoir of love. У Господа Нитьянанды Прабху был слуга по имени Шри Минакетан Рам Дас, живое воплощение любви. Amar alaye ahoratra sankirtan tahate oilate ho pawa nimantran. At my house there was sankirtan day and night, and therefore he visited there, having been invited. День и ночь в моем доме пели санкиртану, и как-то раз, получив приглашение, он посетил меня. Krishna Das, as is common in Bengal and different parts of India, lived in his family home along with his brother and his brother's family, I guess. И обычно в Бенгалии собираются семьи, здесь как раз пришла семья его брата. So it was a joint household. То есть это такая совместное было домохозяйство. Mahaprema Maya Tiho Vashila Angane Shakal Vaishnav Tara Vandila Charane. Absorbed in emotional love, he sat in my courtyard, and all the Vaishnavas bowed down at his feet. Погруженный в любовные переживания, он сел у меня во дворе, и все вайшнавы припали к его стопам. Namaskar Korite Kara Uparete Chare
preme karivangsi mare kakahaki chapade. In a joyful mood of love of God, he sometimes climbed upon the shoulder of someone offering obeisances, and sometimes he struck others with his flute or mildly slapped them. Переполненный любовью к Богу, он в игривом настроении ставил иногда ноги на плечи того, кто кланялся ему, ударял его флейтой или слегка шлепал его. Ye nayana dekite ashru hoy manijar, se netre avichinna vahyashudar. When someone saw the eyes of Miniketan Ramdas, tears would automatically flow from his own eyes, for a constant shower of tears flowed from the eyes of Miniketan Ramdas. Любой, кто видел глазами Никетан Рамдаса, не мог удержаться от слез, ибо из его слез постоянно ручьем лились слезы из его глаз. Kabukon angideke pulak kadamba ek ange jajyantara or ange kampa. Sometimes there were eruptions of ecstasy like kadamba flowers on some parts of his body, and sometimes one limb would be stunned while another would be trembling. Иногда на некоторых частях его тела появлялись пупырышки, похожие на цветы кадамбы. Одна часть его тела могла оцепенеть, когда как другую в это время била дрожь. Nityananda bole jabe karina hunkar tahadeki loker hoy maha chamatkar. Whenever he shouted aloud the name Nityananda, the people around him were filled with great wonder and astonishment. Когда он громко выкликивал имя Нитьянанда, окружающие преисполнялись великого изумления. Gunarnava Mishraname ek vipra arja Shri Murti Nikarte Teho Kore Seva Karja. One respectable Brahmin named Sri Gunarnava Mishra was serving the deity. Тем временем один почтенный брахман по имени Шри Гунарнава Мишра служил божеству. Angane Ashiyateho Nakoila Shambas Tahadeki Krudhawa Boliram Das. When Miniketan was seated in the yard, this Brahmana did not offer him respect. Seeing this, Sri Ramdas became angry and spoke. Когда Минакедан сел во дворе, этот брахман не выразил ему почтения. Видя это, Шри Рамадас разгневался и произнес такие слова. Etad Vitya Shuta Romaharshan Baladev Deke Jaina Koile Pratyudgam. Here I find the second Romaharshan Sutta who did not stand to show honor when he saw Lord Balaram. Вот еще один Рамахаршана Сута, который не поднялся при появлении Господа Баларамы. So, of course, that's a well-known story that Lord Balaram went on pilgrimage. He didn't want to get involved in the dispute between the Kauravas and the Pandavas or the Battle of Kurukshetra. He went touring the holy places. Это известная история, когда Баларама не стал принимать участие в битве между Кауравами и Пандавами, а пошел в паломничество, где встретил великих мудрецов. And in Naimisharanya, Romaharshan Sutta was speaking on the Puranas. И в Наймишаране Рамахаршан Сута говорил Пураны. It's mentioned in the Bhagavatam that Vedavyas, he divided the one Veda into four, and he appointed different disciples to expand or to explain those four Vedas, and also he appointed Romaharshan Sutta to expound on the Puranas and histories or itihasas
like Mahabharata, which are known as the fifth Veda. Итак, Ромахаршин, мы читаем Шримад Бхагаватам, что Веда Вьяс разделил одну веду на 5 и назначил своих старших учеников, чтобы каждый распространил определенную веду. Ромахаршину Суту он назначил отвечать за Пураны, Итихасы, исторические события, такие как Махабхарата. Quite a few of the Puranas begin Sri Ramaharshanuvacha. Многие Пураны так и начинаются Шри Ромахаршан Увача. So he was there speaking, and there was a big gathering of rishis, sages. И там он говорил эти веды в собрании великих мудрецов. When Lord Balaram entered the assembly, all the sages stood up to welcome him. Когда Баларама зашел в это собрание, все мудрецы поднялись, чтобы его приветствовать. But Ramaharshan didn't stand. Generally, that was the custom. The speaker didn't have to stand. А Рамахаршан Сута не поднялся с Вьясасаны. Обычно это традиция. Тот, кто говорит с Вьясасаны, не обязательно должен подниматься. But in this case, actually, because it was Lord Balaram, he should have. Но в этом данном случае, поскольку это был сам Господь Баларама, конечно, он должен был встать. So Lord Balaram was not pleased. И этим Баларама не был доволен. And he took a blade of grass, he tapped Ramaharshan on the forehead and he killed him. Он сорвал травинку, ударил ей по голове Рамахаршана и убил. The sages were very shocked because they had given him a blessing that he would have an undisturbed duration of life in order to speak on the Puranas. И собравшиеся мудрецы там были в шоке, потому что они дали ему благословение, что его жизнь не будет иметь беспокойств так, чтобы он рассказывал спокойно Пураны. So Lord Balaram immediately offered to bring him back to life. И Господь Баларама предложил всем вернуть его к жизни. But they said, no, he has committed some offense, but please do something to rectify the situation. И они ответили, что нет, не надо, он совершил какую-то аппаратху, за которую должен ответить, но, пожалуйста, если бы ты мог как-то ситуацию эту исправить. So therefore, Lord Balaram proposed, I'll install his son on the Vyasasan, because the son is a representative of the father, he can continue to speak on the Puranas. И Господь Баларама предложил, что его сын может занять Вьясасану, поскольку сын представляет отца, и продолжать беседовать. So the sages were pleased with this proposal. И мудрецы были довольны этим предложением. And thus Lord Balaram installed Ugrashrava Sutta, or as we know, Sutta Goswami, as the speaker of the Puranas. Итак, Баларам установил, что Уграшрава Сута, которого мы знаем, Сута Госвами, будет непосредственно вещать Пураны с Вьясасаной. So that's why in the Bhagavatam, as we study the Bhagavad Purana, Srimad Bhagavatam, same thing, the speaker is Sutta Goswami. Поэтому, изучая Шримад Бхагаватам или Бхагавата Пурану, что есть одно и то же, мы читаем, что там говорит Сута Госвами. It's mentioned there also that the sages, they in the beginning, they performed a great 1,000-year sacrifice to counteract the influence of Kali Yuga, which was just about to begin. Говорится, что эти мудрецы только что совершили 1000-летнее жертвоприношение, чтобы
убрать влияние Кали-юги, которая только что началась. But only their faces became blackened by the smoke. There was no effect from that yajna. Но не было эффекта от этой яги. Все их лица лишь почернели от дыма. But it's mentioned that Srimad Bhagavatam, in the Bhagavatam, it's mentioned Srimad Bhagavatam is as brilliant as the sun. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in Kali Yuga shall get light from this Purana. И в самом Шримад Бхагаватам говорится, что Шримад Бхагаватам сияет словно солнце, и люди, утратившие видение в век Кали, должны прибегнуть к изучению Шримад Бхагаватам, которое рассеет их невежество. So anyway, the sages also requested Lord Balaram to get rid of one demon called Balvala. Также мудрецы попросили Балараму, чтобы он их избавил от одного демона по имени Балвала. This demon had a bright red hair and a bright red beard, and he could fly in the sky. У этого демона были ярко-рыжие волосы и борода, и он передвигался по небу. And then he would pass stool and urine on the sages. И сверху он забрасывал мудрецов экскрементами. So naturally very disturbing. Конечно же, очень беспокоя их. So therefore Lord Balaram kindly agreed. He took his plow, he pulled that Balvala down and killed him. И Баларама, согласившись, взял свой плуг, стащил этого демона с небес и убил. So in this way, the sages were very much pleased and inspired by Lord Balaram's visit and his contribution to the situation. И мудрецы были очень рады, вдохновлены появлением Баларамы, как он устроил наилучшим образом все это событие, ситуацию. So the Miniketan Ramdas, he became angry with this Brahmin because not on his own account, but because he was a well-known follower of Lord Nityananda. So this Brahmana should have greeted him, showed him some respect, in a sense, to show respect to Lord Nityananda. И вот здесь мы читаем, что Миникетан Рамдас разозлился на этого пуджари, священника, брахмана, поскольку, но не столько из-за себя, сколько, будучи представителем и великим преданным Нитьянанды, он побеспокоился о том, что таким образом не выражено почтение самому Нитьянанде. Nityananda, of course, is non-different from Balaram. А Нитьянанда, конечно, не отличен от самого Баларамы. Eta boli nachigai koriye santosh Krishna karya kori viprana kori lorosh. After saying this, he danced and sang to his heart's content. But the Brahmin did not become angry, for he was then serving Lord Krishna. Сказав это, он стал танцевать и петь в свое удовольствие. Брахман же не рассердился, ибо был поглощен служением Господу Кришне. Purport: Miniketan Ramdas was a great devotee of Lord Nityananda. Комментарий. Миникетан Рамдас был великим преданным Господа Нитьянанды. When he entered the house of Krishnadas Kaviraj, Gunarnava Mishra, the priest who was worshipping the deity installed in the house, did not receive him very well. Когда он вошел в дом Кришнадас Кавираджа, священнослужитель по имени Гунарван Мишра, поклонявшийся в это время домашнему божеству, не оказал ему должного почтения. A similar event occurred when Rumaharshan Sutta was speaking to the great assembly of sages at Naimisharanya.
Подобный случай произошел, когда Рамахаршан Сута выступал перед большим собранием мудрецов на Мишаране. Lord Baladev entered that great assembly, but since Ramaharshan Sutta was on the Vyasasan, he did not get down to offer respects to Lord Baladev. На это собрание пришел Господь Баладев, но Рамахаршан Сута сидел на Висасане и не встал с него, чтобы выразить почтение Господу. The behavior of Gunarnava Mishra indicated that he had no great respect for Lord Nityananda, and this idea was not at all palatable to many Ketan Ramdas. Поведение Гунарнавы Мишры говорило о том, что он не чувствовал большого почтения к Господу Нитьянанде, и именно Кетан Рамдасу это не понравилось. For this reason, the mentality of many Ketan Ramdas is never deprecated by devotees. Такова причина, по которой преданные не осуждают поступок именно Кетана Рамдаса. Utsavanti gelatiho karya prasad more bratra sanitara kitchu hoilabad. At the end of the festival, Ketan Ramdas went away, offering his blessings to everyone. At that time, he had some controversy with my brother. После праздника Кетан Рамдас собрался уходить и благословил всех присутствующих. Но тут у него завязался спор с моим братом. Shri Chaitanya Prabhute Tara Sudrida Vishvas Nityananda Pratitara Vishvas Abhas. My brother had firm faith in Lord Chaitanya, but only a dim glimmer of faith in Lord Nityananda. Мой брат обладал твердой верой в Господа Чайтанью, но в Господа Нитьянанду верил слабо. Это был лишь отблеск веры. Iha jani Ramadasir duka hoila mane tabita bratare ami karinu parchane. Knowing this, Sri Ramdas felt unhappy in his mind. I then rebuked my brother. Поняв это, Шри Рамдас очень огорчился. Я же стал отчитывать своего брата. Dui bai ekatanu samanu prakash Nityananda naman tomar habi sarvanash. These two brothers, I told him, are like one body. They are identical manifestations. If you do not believe in Lord Nityananda, you will fall down. Эти два брата, сказал я ему, как одно тело. Оба они равнозначные проявления Верховной Личности Бога. Если ты не веришь в Господа Нитьянанду, ты непременно падешь. Ekete vishvas anyena kora saman arda kukutinyai tomar praman. If you have faith in one but disrespect the other, your logic is like the logic of accepting half a hen. Если ты веришь в одного из них, но непочтительно относишься к другому, ты следуешь логике, которая называется принимать половину курицы. Here's a note from Shrila Prabhupada. A foolish farmer once thought he would save money by cutting off his hen's head, which he had to feed, and leaving its tail, which produced the eggs. Здесь ремарка от Шрилы Прабхупады. Один глупый крестьянин решил, что сэкономит, если отрежет курице голову, которую ему приходилось кормить, и оставит заднюю часть, дающую яйца. Hence the term Arda Kukuti Nyai, literally half hen logic. Отсюда происходит термин ардха кукутиньяя, что буквально означает логика половины курицы. Kimva doha namaniya hauta pashanda eke maniare namani e matabhranda. It would be better to be an atheist by slighting both brothers than a hypocrite by believing in one and slighting the other. Лучше быть безбожником и отвергать обоих братьев, чем оказаться лицемером, который верит в одного и отвергает другого. Krudha hoya vangsi bangi chaliram das tatkali amar bratar hoila sarvanas.
Thus, Sri Ramdas broke his flute in anger and went away, and at that time my brother fell down. Шри Рамдас в гневе сломал свою флейту и ушел. В тот же момент мой брат пал. There was once also interesting incident when Murari Gupta came to meet Lord Chaitanya and Lord Nityananda. He offered obeisances to Lord Chaitanya, but he felt that Lord Chaitanya was not pleased with him. Был еще один случай, когда Мурари Гупта пришел навестить Господа Чайтанью с Нитьянандой и прежде всего выразил почтение Господу Чайтанье, почувствовал, что это ему не понравилось. And the next day when he came, he offered respect to Nityananda Prabhu first, and then Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya was very pleased. А на следующий день, когда он пришел, он вначале выразил почтение Нитьянанде Прабху, потом Господу Чайтанье. И так заметил, что Господь Чайтанья был доволен. Of course, Lord Nityananda is senior, and Balaram also is the elder brother. So this is the proper etiquette. Потому что Нитьянанда старше, и также Баларам был старше, поэтому это правильный этикет. In the Jagannath Rath Yatra also, Lord Balaram comes out first from the temple, and his chariot is leading the procession. Также во время Радха-ятры первой колесницы выходит Баларамы, и он возглавляет процессию. Eta kohilatara sevak prabhav, or ek koitara dayar svabhav. I have thus described the power of the servants of Lord Nityananda. Now I shall describe another characteristic of his mercy. Так я описал могущество слуг Господа Нитьянанды. Теперь послушайте о другом проявлении его милости. Baike Bart Sinumui Lama Egun Se Ratri Prabhu Mori Dila Darshan. That night Lord Nityananda appeared to me in a dream because of my good quality in chastising my brother. В ночь, когда я отсчитал своего брата, Господь Нитьянанда в знак одобрения явился мне во сне. Naihati Nikate Jamat Purnamigram Taha Svapni Deka Dila Nityanandaram. In the village of Jamatpura, which is near Naihati, Lord Nityananda appeared to me in a dream. Шри Нитьянанда предстал передо мной во сне в деревне Джамат-Пур, недалеко от Найхати. Purport: there's no railway line to Jamatpur. Комментарий. В наши дни до Джамат-Пуры можно добраться по железной дороге. If one wants to go there, he can take a train on the Katwa railway line and go directly to the station known as Salara. Для этого надо сесть в поезд, идущий до Катвы, и выйти на станцию Салара. From that station, one can go directly to Jamatpur. Джамат-Пур расположена неподалеку от нее. Dandavata hoya ami hardinu payate nija parapadma prabhu dila moramate. I fell at his feet offering my obeisances, and he then placed his own lotus feet upon my head. Я припал к его стопам, выражая почтение, и он поставил свою лотосную стопу мне на голову. Utto bali mori bali bar bar uti tarup deki hoinu chamakar. Arise, get up, he told me again and again. Upon rising, I was greatly astonished to see his beauty. Вставай, вставай, говорил он мне снова и снова. Когда я поднялся и взглянул на него, я был поражен его красотой. Sham Chikanakanti Prakanda Sharir Sakshad Kandarpa Yaichi Mahamalabir
He had glossy blackish complexion, and his tall, strong, heroic stature made him seem like Cupid himself. Его смуглое тело отливало мягким блеском. Он был огромного роста и стройный, могучий стан придавал ему сходство с самим богом любви Камадевой. Suvalita hasta pada kamalanayan Bhaktavastra shire Bhaktavastra paritan. He had beautifully formed hands, arms, and legs, and eyes like lotus flowers. He wore a silk cloth with a silk turban on his head. У него были красивые руки, плечи и ноги, а глаза напоминали лепестки лотоса. Он был одет в шелковые одежды, а голову венчал шелковый тюрбан. Sarvana kundala karne Svarnangada bala Payate nupur bhaje kanti pushpamala. He wore golden earrings on his ears and golden armlets and bangles. He wore tinkling anklets on his feet and a garland of flowers around his neck. В ушах у него были золотые серьги, а на запястьях и предплечьях красовались золотые браслеты. На ногах его звенели колокольчики, и на шее висела гирлянда из цветов. Chandan lepita anga tilak sutam Mata gajja jinimad mantara payan. His body was anointed with sandalwood pulp, and he was nicely decorated with tilak. His movements surpassed those of a maddened elephant. Тело его было умощено сандаловой пастой и украшено знаками тилака. Каждое его движение было прекраснее движения пьяного слона. Koti chanda jinimuka ujjala baran Dardimba bijasam danta tambula charvan. His face was more beautiful than millions upon millions of moons, and his teeth were like pomegranate seeds because of his chewing betel. Его лицо красотой затмевало красоту миллионов лун, а зубы походили на семена граната, ибо он жевал бетель. Premi mata anga dahine vamidole. Krishna, Krishna, Bolya, Gambira, Bola, Bolya. His body moved to and fro, right and left. He was absorbed in ecstasy. He chanted Krishna, Krishna in a deep voice. Погруженный в экстаз, он раскачивался из стороны в сторону. Глубоким голосом он восклицал «Кришна, Кришна». Ranga yashti hastidole. Jaina Mata Singha Charipasi Vediachi Charaneti Bringha. His red stick moving in his hand, he seemed like a maddened lion. All around the four sides of his feet were bumblebees. Он потрясал своим красным посохом и походил на безумного льва. Вокруг его стоп вились шмели. Paishad Ganideki Sab Gopaveshe Krishna Krishna Kahi Sabe Sapremi Abeshe. His devotees, dressed like cowherd boys, surrounded his feet like so many bees, and also chanted Krishna Krishna, absorbed in ecstatic love. Его друзья, одетые как пастушки, тоже, подобно пчелам, кружились у его стоп и в великом восторге любви пели за ним «Кришна, Кришна». Singhavangshi bhajai keho, keho nachigai, sevak yogai tambula, chamardulai. Some of them played horns and flutes, and others danced and sang. Some of them offered betel nuts, and others waved chamara fans about him. Одни из них играли на рожках или флейтах, а другие танцевали и пели. Кто-то подносил ему бетель, а кто-то омахивал чемары. Nityananda Swaruper Dekya Vaibhav, Kiba Rupe Gunalila, Alokik Sab. Thus I saw such opulence in Lord Nityananda Swarup. His wonderful form, qualities, and pastimes are all transcendental. Так я созерцал великолепие Господа Нитьянанды Сварупы.
его дивный образ, качество деяния полностью духовны. Anande vivala ami kichuna hijani, tabi hashi prabhu more kohile nabani. I was overwhelmed with transcendental ecstasy, not knowing anything else. Then Lord Nityananda smiled and spoke to me as follows. Меня охватил духовный экстаз, и я забыл обо всем на свете. Тогда Господь Нитьянанда улыбнулся и сказал мне такие слова. Ore ore Krishna das na korohobai Vrindavani jaha taha sarva labhai hoy. Oh, my dear Krishna das, do not be afraid. Go to Vrindavan, for there you will attain all things. О мой Кришнадас, ничего не бойся, иди во Вриндаван, и там ты обретешь все, к чему стремишься. Eta boli prelamore atashani diya antardana koilo prabhu nija garnalawa. After saying this, he directed me toward Vrindavan by waving his hand. Then he disappeared with his associates. Сказав это, он указал рукой в сторону Вриндавана и вместе со своими спутниками скрылся из виду. Murchita hoya mui harino bumite swapna banga koila deki hache prabhate. I fainted and fell to the ground, my dream book, and when I regained consciousness, I saw that morning had come. Мой сон прервался, и я без чувств упал на землю. А когда пришел в себя, то увидел, что наступило утро. Hidekinu kishuninu koriye bichar prabhu agya hoila Vrindavan yaibar. I thought about what I had seen and heard and concluded that the Lord had ordered me to proceed to Vrindavan at once. Обдумывая то, что мне довелось увидеть и услышать, я понял, что Господь наказал мне немедленно идти во Вриндаван. Sekshane Vrindavane Karino Gaman Prabhur Kripati Suke Aino Vrindavan. That very second, I started for Vrindavan, and by his mercy, I reached there in great happiness. Я тут же отправился в путь и по его милости достиг Вриндаван, чувствуя великую радость. Joy, joy, Nityananda, Nityananda Ram, Jahar Kripati Painu Vrindavandam. All glory to Lord Nityananda Balaram, by whose mercy I have attained shelter in the transcendental abode of Vrindavan. Слава, слава Господу Нитьянанде Балараме, по чьей милости я обрел прибежище в божественной обители Вриндавана. Okay, so we finished there today. Давайте на этом сегодня закончим. Any comment, any question today? Сегодня вопросы или какие-то комментарии, пожалуйста, добавления. Mataji, Champa Kalata. Харе Кришна. Большое спасибо, Гуру Махарадж. Огромное. Скажите, пожалуйста, а вот я больше, например, знаю о том, что в сердце Господь Чайтанья, а вот Господь Нитьянанда, он как мы его в сердце воспринимаем, или через служение, как его милость проявляется, либо через наставление, либо мы его тоже должны как-то развивать взаимоотношения в сердце, как личность, он должен у нас присутствовать. Вот если мой вопрос понятен. Вот как бы я не очень так вот это понимаю, где он, как с ним связать отношения. So in our heart, Lord Chaitanya is there as Krishna also. And what about Nityananda Prabhu? Where should he be? How we should develop our relationships with Nityananda Prabhu? Well, I mean, the important point here in this story is that these brothers, they're always together. Lord Chaitanya, Lord Nityananda, we have to worship and respect both of them. Здесь говорится, эти два брата, они нераздельны, они всегда вместе, и мы должны выражать почтение и поклоняться им обоим. And as we've been reading before also, all the
different incarnations are manifested, through the agency, Krishna, Balaram, Sankarshan, Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, and then eventually Mahavishnu, and the different incarnations are coming via Mahavishnu. So they're all linked together. So especially Krishna and Balaram and Lord Chaitanya and Nityananda, we have to meditate on them both. Также мы читаем, что из Господа Баларама выходит принципиальное главное воплощение Санкаршана, Прадьюмна, Анирудха, Васудева, затем также Махавишну творит планеты, и поэтому Кришна, Баларам, они вместе, и мы должны выражать им почтение вместе, служить им вместе. So if we're meditating on Krishna in the heart, Balaram is also there, or we're meditating on Lord Chaitanya in the heart, Lord Nityananda is also there. Так же, как мы медитируем на Кришну в сердце и Баларама вместе с ним, точно так же Господь Чайтанья и Нитьянанда также вместе с ним. Okay, next, Laja Mataji. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. А я хотела поделиться, что вот меня очень большое впечатление произвело и изучение Шримад Бхагаватам, где сказано в комментариях, что раньше для жертвоприношения использовалось животное мясо, потом вино, но аромат вина только вдыхался, а в основном вино использовалось как жертвоприношение. Вот, огонь. И то есть выходит, что в Кали-югу люди хотят устроить жертвоприношение для своего желудка. То есть если они употребляют в пищу мясо, которое используется для жертвоприношения животных, и вино также вливают в свой желудок. Это так? So I read that the sacrifices were performing other times. They also used meat for sacrificing and also wine. So it means that, but wine they didn't drink, but only smell was the main thing. So does it mean that people, they perform those sacrifices only for their own benefit, for eating this meat and drinking or smelling wine? You mean in the previous times? В прошлые времена, да, когда яги проходили. Yes, yes. Yes, well, generally, yes, they were sacrifices for the demigods, so that they would ask the demigods for material benefits. Да, проводили часто жертвоприношения для полубогов, вот, ублажая их всяко, они просили их о благословениях. For material benefits. Материальные благословения. So it's not very spiritual. Так что такие совершения яги не совсем духовны. Okay, so we're finishing there. Давайте здесь закончим. And we plan to continue on Saturday at the same time. Будем планировать продолжать в субботу в то же время. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Shrila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Haribol.